হাই ফ্রেন্ড, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে সার্ভার হ্যাক করতে হয় উইথ নো রুট। তো প্রথমে আপনাকে একটি লাকি প্যাচার ফাইল ডাউনলোড করে নিতে হবে। ফার্স্ট गो लाकी पैचा एंड सर्च सर्वर क्लिक करेंगे। ओपन मेनू ऑफ पार्ट्स क्लिक करবেন, আবার ক্লিক करेंगे, फिर क्लिक करবেন। তো রুট দ্য অ্যাপ এখানে ক্লিক করবেন। আবার তো দেখতেই পাচ্ছেন সার্ভার সব হ্যাক হচ্ছে। তো আপনারা যদি চান তাহলে আমি এটাকে সহজ ভাষা আপনাকে দিতে পারি, আপনি আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারেন। তো ফ্রেন্ড, আপনার সামনে এরকম একটা পেজ খুলবে। তো এখানে গো ফাইলে ক্লিক করবেন। তো সাবওয়ে সার্ফ আনইনস্টল অ্যান্ড ইনস্টল, ফার্স্ট আনইনস্টল করবেন। তো ডান, কন্টিনিউ ইনস্টল করবেন। আর আমার কাছে এখন বর্তমানে আমি যে বেশি করছি ওটার নাম ওপ্পো F1 প্লাস আমি করে দেখাচ্ছি। আপনি চাইলে এটি অন্য ফোনেও করতে পারেন। তো ডান, প্রথমে সার্ভারের ভিতরে ঢুকবেন। Just open it, খুলবেন। Look at that. Fresh move. Just check to hardboard. তো দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, আমার কাছে কি আছে, 5টি কয়েন 0টি। তো আপনার শপে যাবেন, সেল স্টোরে যাবেন, সবচেয়ে বড় এটা ক্লিক করবেন। বাস আপনার এটা হ্যাক আবারও করতে পারেন। বাস এটি হ্যাক।